Good morning, people. It's been a cold night, also a cold morning now. It's minus 30 and a half. So we will for sure have some problem starting up all the engines. But we don't have a long stretch to drive today. It's only 100 kilometers to the Krystall Rally, so that's good. So we don't need to stress. We will take our time because we will have problem here for sure. But yeah, otherwise it's good. We slept inside of this cabin tonight. It was very cozy, very beautiful inside, a little bit cold on the floor, but should not complain. As someone said on a trip, if you are on a trip like this and complain about those small things, you're probably on the wrong place. But yeah, we will fix the last things in there, dress up, and then the circus will start here after that. Happy times. It took a while, but now all of the bikes are turned on, the engines are running. Perfect. Soon time to leave. And I risen up the ski on the left side a little bit before, or right side. Was touching ground a little bit too easy yesterday, and since there is, as you can see, some asphalt here, it's nice that it's not touching ground as long as I'm not pushing on it. So now I can kind of relax my feet on it without any problem. Ah, it's beautiful. I think Hans wanna travel slowly through the city before we leave. So now we're gonna leave Røros. Beautiful little town in Norway, and we're gonna head mostly south, I think, maybe a little bit southwest, and then we have the last stretch down to the Krystall Rally. I already think there is a lot of bikes there. Some people arrived yesterday, I saw on social media, and looking forward to some driving in this weather. Soon time to hit a little bit bigger road. Let's see how the traffic is.
Okay, so we are in Tynset, very close to the meeting and the hotel where the meeting is taking place. It's like 20 kilometers. So now I don't think we will stop anymore until we reach the place. Okej, Hans, vi tog oss till Krystall. Ja, det gick nu bra. är vi här. Det tog lite längre tid idag än väntat. Ja, det var ju som sagt inte så varmt i morse, nej. Nej, det hade tydligen varit 39 minus längre ner i byn. Ja, nere vid flygplatsen i Röros var det 39 grader, men vid hotellet var det bara 35 så att... Ja, det tog ju en stund att få igång hojarna, men nu är vi här så det ska bli kul. Och här finns spa och dylikt också, så vi kan unna oss lite värme. Här kan vi njuta ordentligt, men... Vi hade ju bad för övrigt igår också. Så jag la mina blöta badbyxor i packväskan. Det är en tegelbit nu, men den ska tinas lagom till kvällen. Så nu är det bara att njuta. Det låter bra. Både av snö och värme. Tar vi en liten tur imorgon också. Det gör vi. Det är ju en gränser i Sverige så är det samma förebyggt fordon. Då kan du... De har ju stått. Och jag vet inte vad det var för cykelgalopp. Vi är med och stod när det var 40. Okay, I'm standing here with Hans from MC-Skidan, who manufacture the skis we are using. And yeah, I will let Hans talk a little bit about the skis in Swedish. So yeah, put subtitles on. But yeah, Hans, kan du berätta lite om skidor och varför man ska åka med skidor på vintern? Ja, så kör man som vi, cyklar under 200 kilo och har lite packning för camping eller lite längre dagturer eller veckoturer som vi gör ibland. Så är ju det som gör att vi behöver inte stanna och ge upp när vi kommer till en oplogad väg. Som vi hade i förrgår då, ja. Den här djupare snön som är väldigt svår att ta sig igenom om man inte har. Ja, och framhjulet skär ner och bakhjulet skär ner och cykeln hoppar fram och tillbaka mellan hjulspåren och de spåren som inte finns. Ja. Då är det ju skidorna som gör att det går att åka säkert och känner sig faktiskt ganska... Vi vart ju varma om vi säger så. Ja. Men det var ju inget problem. Man blev väldigt aktiv, ja. Man blev väldigt aktiv när man kör och det är det som gör det väldigt kul tycker jag. Ja, och sen har vi ju under senaste året här så har vi utvecklat skidorna lite grann så man kan personlighetsanpassa sig. För dels vill man ju kunna sitta bekvämt när man kör. Ja. Man sitter ju avslappnat och så har man balanserat ut sin kroppsvikt och benvikt med de här gummistropparna. Ja. Så du har ett avslappnat läge och du kan även justera de här fotkorgarna så att det passar din benställning och hur du vill sitta. Om du har långa eller korta ben så kan man även justera höjden på. Ja. Det är ju ganska många som har sagt till mig varför åker du med stödhjul, men det funkar ju inte riktigt så för att de är ju upphängda så de är ju inte i marken när man kör utan du måste ju trycka ner dem aktivt. Ja. Och du kan ju absolut trilla med en skidhoj också för de här går ju upp. Ja. Så de hålls ju upp med gummiband. Jag har sett att vissa använder fjäder också. Men, fördelen med gummibanden är att de är ju inte linjära som en fjäder. Nej. En fjäder är väldigt svårt att få den så att du har foten sitter och hänger på rätt höjd. En fjäder är liksom samma tryck hela vägen, då slår skidan ner i asfalten. Ja. Utan det man gör egentligen som brukare, där man justerar in de här efter personliga preferenser så man tycker att man har rätt tryck när man vill ställa ner dem och så justerar man som sagt vad fotkorgarna, det är det man behöver göra. Är du på väg någonstans och verkligen vill kunna skita i vad Gud hittar på med väder och vind och temperatur så är det ju det här som gör. Ja.
Och det här är ju då en kompromiss. Den funkar ju på torr asfalt. Ja, men det är som Hans, is. vår guide, brukar säga. Det är Ja. den bästa kompromissen. Den Ja. klarar lite av allt. Nej, so yeah, if you haven't tried it, I would really recommend it. It's super fun. Yeah, and this is Hans from MC-Skidan. If you are interested, I think you should contact him. I will put a link in the description. Many people have asked me about the skis, so just go to the link instead and come in contact with Hans if you are interested about the skis. Thank you, Hans. Bra. Så vi tar väl och gör en liten tur här runt Savallensjön. 3 tur på fina fjällvägar. Så får vi utnyttja möjligheten. Och så de som känner för det får väl chansen att ta en liten vilodag här också. Det är väl inte helt fel det heller. Nu när vi bor bra och äter bra. Då är vi väl preparerade och förberedda inför morgondagen. Och hemfärden då. Så det blir väl en 2 dagars etapp också hemöver nu då. Men det ser väl inte ut som vi ska behöva få neråt 40 grader eller mer. Men runt 20 kommer det väl att vara. 20-25. Men det ska väl vara hanterbart, hoppas vi. Okay, we will take a tour around the lake that is just on the other side of this hotel. And that will be the daily tour for today, just to get out and to have some fun. And the weather is much more comfortable. It's like minus 16 or something, so the bikes started out without much of a problem. And after that we will have an evening on the hotel, eat food, maybe use the spa space section as well. But first, let's enjoy some winter driving. See if we can have a little bit less problem with the GoPro. It's starting to have some issues under minus 20. It's also very hard to press the record button, but the battery dies also very quick. Beautiful viewpoint. Lake around.
säger du om det, Hans? Om turen. Om turen. Det var väl en härlig tur på riktigt fina vintervägar. Riktigt bra. Drygt 3 mil runt en sjö. Ja, det var väldigt kul. Ja, men de är fina de här fjällvägarna, bomvägarna. Jag har inga stolpar och skit heller. Nej. Bara... Och inte, det är inte jättemycket trafik heller. Nej. Min nog fråga bara hur mycket. Under snön är det ju is. Är de där kläderna? Såg att det inte gick att backa och så såg jag vad problemet var. Vägen räckte. Det är klass i sig. Vad sa du? Det är en egen klass. Ja, det är det. Here we go. Sunny. I think it's minus 21. I don't think that's correct. And we will face the sun a lot now, driving a bit south. But I think it will be better during day, since the sun will go east, or west I mean, and we will go east. And also the temperature will go up a little bit during the day at least. So maybe be like yesterday, that was kind of comfortable. It said it should be between 28 and 26 minus here. Speedometer says 20, so 25, 26 is probably correct. I don't like saying it, but for a little while, just for a small amount of time, it would be nice to sit in a warm car. Someone else is driving, you just sit back. Take it easy in a heated seat. That sounds pretty good. It's a good tour by house, MC-Touring.se. Take us out on some very good roads. Välkommen, välkommen. Sen tror jag var 472. En massa sura
This day have a lot of flavors. Doesn't feel like the same day at all. Cool, so we are at this house that Hans booked, kinda in the middle of nowhere, with no signal on the phone. That's pretty nice. Can have a calm evening without picking up your phone. I'm a little bit sore in the throat. I will go in now, take a warm shower. But overall it has been a good day. Very different in weather, in temperature. But yeah, overall very good. Time for the evening, time to enjoy, take a little break, take a calm evening. Happy times. Men det behövs. Nu kommer det allt. Det känns som fötterna. Det här är nästan blivit kallt.
became a little bit warm there, recording. Not good, but will cool down very soon. Yeah, last day. It's a bit warmer today. I think it's minus 15. Speedometer is not correct. But very easy to start up. My bike at least had some problem with some still, but we are out on the roads 9:37, so that's earlier than ever before. And yeah, my throat is sore, so a little bit irritating. Okay, out on the bigger road. We are very close to the Swedish border now. The Sälen is in Sweden, 39 kilometers. So I guess it's even less to Swedish border. Sweden. Back on home soil. Not really, but home country. Almost back to Hans. Good timing, it's starting to be dark and my voice is much deeper. My throat is fried, but we made it almost. And yeah, really nice trip organized by Hans. We had some cold temperatures, we had some beautiful driving, a bit pity. I got some, yeah, I don't know, a cold, hopefully, just at the place, but other than that, there's nothing to complain about. Då var vi tillbaka med en hes hals, men ett äventyr rikare. Det var väldigt kul, Hans. Ja, Är du nöjd med... det blev ett kristall. Det blev det verkligen. Det blev riktigt kristalligt. Kallt, ihållande kallt också, stabilt. Ja, jag sa ju det att jag har väl kanske varit på en 14-15 såna här och det här är ju den kallaste sett över hela tiden då. Alltså det har ju i princip legat under minus 20 hela tiden. Det är nu faktiskt sista dagen här då som vi har haft från 15 och jag vet inte vad det kan vara nu, 7-8. Men med fukt i luften idag också, så att ja, också det var råkallt på det sättet. Ja. Riktigt råkallt faktiskt. Så. Nej, men det är väl så. Man vet inte vad man får och man bör vara preparerad för att klara alla olika typer av väder. Då. Så är det. Ja. Krystall Rallyt, guidad tur med Hans, mctouring.se. Jag är grymt nöjd, det var superkul. Ja. Tack så mycket, Hans. Ja, men tack själv.